Okay, recording in progress. Okay, it's configuration of the reunion. So let me know if in YouTube. Well, I'm going to know because they sent me an email. Okay, it's already okay. Not yet. And why is tested? I changed the name. I think this one is you have to delete this one, I think. YouTube is working now, huh? I hear it on YouTube. I hear your conversation on YouTube. Okay, let's go. It doesn't matter that it's tested and not the name, okay? Could be? Perfect, and we are recording it as well, so you can always put it on later if need be. Okay, I am going to... I'm not mute. Okay, let's go. Boa tarde a todos. É prazer estar aqui com vocês neste primeiro webinar do projeto Playgrounds por todo lado ou Playgrounds Everywhere. O projeto também faz parte tem o patrocínio do PROAC com CASA em JOGO, ou Playgrounds in da House, mas o projeto grande, que é Playgrounds por todo lado, conta também com o apoio do consulado da Holanda em São Paulo, com projeto que chama Novas Conexões, Cidades Habitáveis. A notícia que temos é que, infelizmente, a convidada de hoje, Ana Paula Lepori, não vai poder comparecer. Nosso papo ia girar em torno a Aldo van Eyck e aos conceitos desse urbanista holandês. E a ideia era abrir nosso processo de criação entre Erwin Maas, que é co-criador deste trabalho, e eu mesmo, que sou Ieltxu Ortueta, e conversar com Ana Paula, mas isso não vai ser possível hoje. E temos conosco aqui hoje a Weber Fonseca, artista também, grande amigo, que nos vai ajudar num mix de tradução entre o inglês e o português. E o que pretende ser este encontro hoje é uma apresentação do projeto. Vamos falar de alguns conceitos que estamos desenvolvendo dentro da pesquisa e conversar entre nós três sobre o projeto. Aldo van Eyck foi uma influência importante no início do projeto, inclusive foi trazida por Ana Paula quando começamos a desenvolver a parceria Erwin e eu. E ela é uma estudiosa deste urbanista holandês, e como vamos ver ao longo desta conversa, Aldo van Eyck e seu trabalho vai aparecer em vários momentos, e outras inspirações que nos estão servindo para alimentar este projeto. Então, isto foi em português. Cedo a palavra a meu amigo Erwin. Yes, thanks, Ieltxu. And it's lovely to be here, or to be with you both in Brazil. I'm speaking to you from New York City, although I am from the Netherlands myself. So Weber is definitely in our orange colors of the Dutch colors. So I appreciate that. I'll say this a little bit in English, though in the Netherlands we speak quite several languages. Unfortunately, Portuguese is not one of them.
in my case. So what Ieltxu was saying in Portuguese, I will say a little bit in English in shorter version for those that might be watching that don't speak Portuguese. You were expecting us to see us with another person here, Ana Paula, and unfortunately, very last minute, Ana Paula couldn't be with us today. So that's a bit of a shame because we really were hoping to hear her expertise on Aldo van Eyck, which is a Dutch architect and is our inspiration to this theatrical project that Ieltxu and I are working on for Artefactos Bascos in Brazil, called Playgrounds por todo lado, Playgrounds Everywhere, which is based in two parts, CASA and JOGO, House in Play, and Playgrounds por todo lado, and we'll speak a little bit more about that in the future. Nevertheless, we are really excited to be here together with Weber, three artists talking about this research that we've been working on for several months already, with regards to this project for children ages 4 and up. And so it's really going to be a nice conversation. We're showing some research, and we're really going to have a conversation about what these ephemeral or imaginary playgrounds could be for children that we work with. This was actually meant to be one of our second webinars where we would explain and talk about the project. Since now we very last minute heard that Ana Paula couldn't be with us, we decided to switch it and have that conversation right now. So hopefully it will still be a very interesting conversation. My name is Erwin Maas. I'm a theater maker myself and also an educator. I teach here at the university in New York City. And I also work as an international advocate for the arts in various international organizations like International Society for Performing Arts, International Performing Arts for Youth, and the Pan-African Creative Exchange. That's it for me. I'm gonna give it over to Ieltxu again. Não, eu acho que uma coisa importante, e por isso decidimos hoje manter esta conversa, é que a ideia é de compartilhar publicamente a pesquisa que estamos desenvolvendo. Então eu queria apresentar, a verdade, que o Weber se apresentasse, mas ele é um artista incrível, com um trabalho muito interessante, inclusive, se quiser falar da pesquisa que está fazendo agora Weber sobre o folclore e as festas populares, criando uma série de vídeos e materiais que são lindíssimos. Hoje vi um pedaço sobre as avós, né? E, bom, é de uma sensibilidade incrível. Então eu cedo a palavra para Weber, se você quer se apresentar, será um prazer te ouvir, e aí estamos todos apresentados. Boa tarde a todos, eu estou aqui de cosplay de jogador de futebol holandês. Hi everyone, I am here as a soccer Netherlands soccer player, a cosplay. I know anything, I know nothing about soccer, I just have the t-shirt. Então eu sou um ator, sou produtor. Recentemente, de janeiro para cá, eu aceitei o convite de fazer a gestão do patrimônio histórico aqui da cidade de Araraquara, que é minha terra natal, e volto para cá depois de mais de 30 anos morando fora daqui e basicamente em São Paulo. E muito desse trabalho que eu tenho feito é por conta de eu ter uma preocupação com a ocupação do espaço público como um artista, como um performer, como um ator de teatro, e como um carnavalesco, especialmente. Então, a gente montou um bloco de carnaval aqui em Araraquara já faz alguns anos, e começamos a desenvolver um calendário de festas públicas, festas populares em espaços públicos. Isso gerou uma pesquisa que, por conta da pandemia, se tornaram vídeos para poder se comunicar com o público. Nós também estamos na produção de um PROAC justamente sobre esse conteúdo, e isso tem muito a ver com o fato de eu ter aceitado esse cargo para trabalhar com o patrimônio histórico, não só edificado, arquitetônico,
mas da questão da memória. I'm an artist, a producer, a theater artist, kind of street art artist sometimes. I do a job, I do a work as a sticker, talking about LGBT questions. Whatever I'm traveling and I'm visiting, I stick around the city. The ideas of LGBT activism, because it's a very concerned issue in Brazil. We are killed every hour in Brazil. I also have a carnival group, and I'm concerned about doing popular parties in public spaces. So we have been developing a sort of a calendar with different parties in the city. In my hometown, I'm from Araraquara. It's in the middle of the state of São Paulo in Brazil. But I'm out of Araraquara. I've been living in São Paulo since 1994. But from January, since January, I moved back to my hometown, and I accept to be, it's a public job. I take care, kind of an administration of the historical heritage in the city. Not only the architecture and the material idea, but also the memory. I'm very concerned about the memory of the city, of the people, of the spaces. So I am living in Araraquara since January. I think that that's all. Right. I'm here. Right. Let's start. I think it's great. I think the relationship to public space, cultural heritage, and in this case, and of course, in our case, the focus on children in those public spaces will be very interesting to discuss with you. Especially in our carnival group, my major idea is to put the very young children together with the olders. You know, the extreme of generations being together in the same spot. That's my idea. That will come up in our conversation as well. Sí, de fato, en ese punto, como yo me doy cuenta, yo soy Ieltxu Ortueta, también asino como artefactos vascos, y básicamente me trabajo con las infancias nos últimos 6 anos. Meu foco, minha paixão, entendo a criança como um ser ativo, criativo e curioso, e minhas propostas cênicas, performáticas, partem do princípio da criança como protagonista e co-criadora da obra junto comigo, e dessa potência artística que a criança tem. Então, aquela frase de que toda criança é artista. Conheci o Erwin em Chile 3 anos atrás, a partir de um trabalho que chama Campo, e não sei se você vai querer traduzir isto aqui. E aí vamos para um vídeo de apresentação do projeto, para entender do que estamos falando e de que é Playgrounds por todo lado, Playgrounds everywhere. Okay. The basic idea of Ieltxu's work is the potential of a child itself. As he says, every child is an artist. So he is work on this idea. He met Erwin in Chile, is it? Yeah. Am I right? Yeah, with Chile, yeah.
In Chile, performing campo. It's another work theater, a performance theater work for children. And thinking now in the intergenerational point, pensando na intergeração que estávamos falando, também me interessa essa questão do adulto que leva a criança, né? E como criar acontecimentos onde crianças e adultos estão e criam juntos. And we share the same idea of intergeneration, being and creating together. Então vamos ao vídeo, pequeno vídeo da apresentação do projeto, e a partir de aí continuamos a conversa. Okay, let's play a short film about the project, okay? Hi everyone, welcome. My name is Ieltxu Ortueta. I am talking to you from Brazil. And I am Erwin Maas, and I'm talking to you from New York City. Playgrounds por todo lado, or Playgrounds Everywhere, is a big project. The first inspiration was Aldo van Eyck, a Dutch architect that created a large series of playgrounds in Amsterdam City, more than 700. After the Second World War. And being Dutch myself, I immediately was drawn to this project as Aldo was creating playgrounds after the Second World War to reclaim the city for children. We started looking at this new crisis that we find ourselves in, and how can we activate the spaces that we live in as a playground for children again. Starting first from the house, where we're all confined right now, but then also looking towards the future when we can come back together again to the school, the theaters, and public places. So our project, Playgrounds por todo lado, exists in two movements. Movement one is for the current situation where we are confined to our homes, and therefore we call it House in Play. It consists of a live, virtual, interactive performance experience with children, as well as videos that are a call to action to creative play, that we engage with performances, with audiences before and after the performance. And we also are creating an ebook for more accessibility that could be printed as well for those that have digital accessibility issues. Then looking to movement two is for when we come back to be able to assemble, and that will be a live performance where we create ephemeral playgrounds in theaters, schools, and the public space. Vocês têm também uma taça por aí? Hein? Preparados? Porque o tempo começou! 1, 2, 3, foi!
Ieltxu and I met each other in Chile last year, where I saw his performance Campo, which really is a playground. And one of the things that struck me so much is that Ieltxu is looking at his audiences as artists, as creators themselves. The performance was a real treat and a wonderful interactive theater experience for the entire family. Without any words, Ieltxu finds a way to form a community of builders, creators, and artists from audiences, young and old, that only mere minutes before were total strangers to each other. Campo has a delightful sense of play. It transcends age, language, as well as cultural background, social class. Experiencing this performance, especially within the social turbulent times in Chile at the time, and now all around the world, shows us how art and creativity really can connect us all. This project really is an extension of that in looking at playgrounds everywhere. Playgrounds are all around us. We just need to see them, and we need to be able to create them. Você acha necessário fazer um resumo do que foi passado em português? Um segundinho. Não, a verdade, logo mais vamos passar um PDF que está em português e aí vamos continuar falando basicamente dos mesmos conceitos que estão no vídeo e alguns outros. Ok. But maybe Erwin has a question or something. Well, I'm curious. Unfortunately, I didn't understand what the two of you were talking about right after the video, but that's okay. My question really, Weber, you didn't see this before, and hopefully, of course, the video kind of explains a little bit better what our project is and what it entails, because it's not just one simple kind of performance, if you will. It's not one performance in and of itself. It actually consists out of multiple aspects. And I was just curious to hear your first kind of feedback or your first kind of thoughts after seeing that project. Okay. I was just asking him if it was necessary to translate in Portuguese the content of the video, but he said basically the conversation will explain itself. Yep. Well, I know something about the first, about Flow, the first show piece produced by Ieltxu. And I had one experience with Campo, one of the first performance, I think, in Paraty, in Rio de Janeiro, about 2 years ago. So I can kind of realize what you two both are thinking together. What you two both are thinking together. What I've been thinking about those playgrounds, and Ieltxu, and in the video you were talking about the focus on playgrounds, and Ieltxu in the I think there was some echo. Sorry. And I've been thinking about an adult, grown-up people occupying the public space with the same energy that children do it. You know what I mean? Yeah. So I understand, and I agree, and I appreciate the relation that probably the playground, the relation with, for example, parents and children, that playground will provide. But I also think about those places and things. I'm trying to find a word.
devices in the city, around the city, for grown-up people. Yeah. Yeah, I mean, I can continue, but maybe this needs to be in Portuguese mentioned a little bit as well. Oh, okay. I don't know if I'm speaking Portuguese or English. O Erwin pergunta como é a primeira vez que eu estou tendo contato com o material e, de alguma forma, eu acompanho já há um tempo, né, os espetáculos do Ieltxu, especialmente o Flow, que é o primeiro, que eu tenho um carinho enorme, e o Campo, numa das suas primeiras apresentações de campo, numa Flip em Paraty, eu fui produtor dele. Eu ando meio... Eu sou o primeiro socorros dele, eu estou achando. Então, eu tenho uma experiência do campo e eu percebo, entendo e imagino o que eles dois juntos estão pensando. E a minha pergunta para o Erwin, já que ele quer saber alguma impressão minha, é como implantar esses dispositivos também para adultos, se isso tem pode ter uma reverberação. E aí eu explico depois adiante, eu vou explicar o porquê que eu pergunto isso. Ok, Erwin. Yeah, great. I mean, I'm so sorry I don't understand Portuguese because it's so lovely to listen to. It's fantastic. I wish we could do the whole thing in Portuguese. But I love what you said, Weber, that you refer back to Flow and Campo, the previous works that Artefactos Bascos Ieltxu made for children. Now, I only saw Flow on a video, but Campo I saw live. And as you heard in the video, my response to that performance, I already immediately realized that Ieltxu is a performer that really looks at children as his co-creators. And I think that is what really interests me in working for young audiences, is to not only look at children as an audience member, as a passive audience member, but actually engage with them and look at them almost as protagonists. They are the ones that are the creators and creating with us. And so when looking or when seeing Campo and also seeing Flow online, and this is something that in our rehearsals, Ieltxu and I have talked a lot about, is that I said, Ieltxu, yes, this might be the first project that is called Playgrounds por todo lado, but your other projects have all been playgrounds in a way. They've all been already ephemeral playgrounds that you can do anywhere in a city or in a theater or in a school, and you can create that playground, because the playground is not, we're not talking about an actual architectural playground. We are talking about playgrounds where there are none. Imaginary playgrounds, ephemeral playgrounds. And that is really, like Flow, like Campo, what Ieltxu has been creating, and that is what we're looking towards with Playgrounds por todo lado. I think the main... Oh, sorry, I'm going to stop there and let you translate. Sorry. Ok. O que ele diz que é mais importante quando ele conhece no Chile o Ieltxu assistindo o campo, o Flow ele só viu por... online, e para quem se interessar tem na página, né, todos esses vídeos, e é muito importante quando a gente está falando de playground, tem um conteúdo que antecede, que é um arquiteto holandês, para quem viu no vídeo, que é o Aldo van Eyck, e aí eu coloquei aqui pelo Petit Foie, inclusive pode entrar no link do Petit Foie para conhecer os vídeos, eu coloquei aqui no YouTube um link de uma revista do Pisiagrama, só para quem está no Brasil ou que nunca tem ouvido falar do Aldo van Eyck, tem ali um conteúdo que dá uma orientação de quem foi ele, que é aplicável a esses playgrounds, né, no pós-guerra, lá acho que depois eles vão falar, em Amsterdã. Então, ele diz que o que é mais importante em relação à sensação dele com o trabalho do Artefactos é que a criança vem como co-criadora, ela é protagonista. E quando ele vê o campo, ele vê de fato que está sendo implantado o playground, que o playground em si, ainda que seja, e é muito importante essa palavra, o efêmero, ele acontece naquele momento. Então, ele percebe essa potência do playground everywhere, ou playground por todos os lados,
ainda que efêmero, acontecendo no trabalho do Ieltxu. Ok, Erwin. Eu queria dizer que uma das coisas ricas que tem as trocas artísticas né, entre criadores que o outro vê coisas que você... É meio óbvio que eu vou falar, né? Mas quando você cria, você não consegue se afastar e você não consegue ver. Ou você consegue ver anos depois, você olha e você fala, claro, tinha tudo relação. Né? Mas uma das coisas mais concretas, assim, mais... que realmente me deu a entender muitas coisas quando o Erwin, conhecendo-nos e depois quando iniciamos o projeto, foi quando me falou, Ieltxu, eu vi campo e o que você faz é um playground. E aí então também vem a questão da terminologia, o playground em inglês, né? No Brasil se usa muito as palavras, né? Os neologismos, as palavras em inglês, né? Como aquelas coisas bregas de espaço para criança, chama, como que é? Kids. Espaço kid, né? Espaço kid, espaço gourmet. Criança. Bom, a mim essas coisas uma questão cultural para mim, bom. Mas, claro, playground, eu entendo bom, primeiro porque tem um apego que em inglês que todo mundo vai entender, mas, de fato, o playground não é o parquinho. Estou falando do parquinho em diminutivo, com todo carinho. O playground, quando falamos de um urbanista como Aldo van Eyck, que logo mais vamos falar um pouco, aprofundar mais, né, sobre, mas o playground como conceito, né? Então, nessa troca que estamos já há meses trabalhando virtualmente, que é uma coisa também que estamos descobrindo muitos de nós, né? Como conseguimos semanalmente, nos reunimos Erwin e eu, né? Estamos trabalhando já quase um ano, muitos meses, né? Então, é possível essa criação, essa cocriação virtual, mas quando falamos de playground, estamos falando de um conceito. Não pretendemos o playground enquanto construção urbanística ou construção arquitetônica, ou seja, urbanística não seria arquitetônica ou espacial, ainda que todo o meu trabalho é relação corpo, é relação entre corpos e o espaço, né, e com o espaço. Mas a ideia, que acho que é mais potente e mais aberta, é isso, os playgrounds, a potência o devir do playground pode estar em qualquer lugar, inclusive dentro de casa, usando objetos amarelos, de repente talvez mostremos umas imagens depois, ou redondos, ou essa experiência virtual que temos feito via Zoom, com crianças, cada uma na sua casa, meses atrás. Chegamos a fazer, inclusive, no Irã, com uma menina, uma atriz, traduzindo, ou seja, brincando, jogando junto, e traduzindo ao farsi, ao persa, acho que é, né? Ao persa, o que é, né? E então, só a última coisa falando um pouco na questão da casa em jogo, e como faz, que esse meu trabalho também, essa coisa da cocriação, mas uma palavra que cada vez gosto menos, mas da interatividade, quer dizer, como fazer virtual, estou falando agora da parte virtual, como fazer algo que não seja só para assistir, sino que mobilize a criança a partir do que vê, reinvente, crie seus próprios jogos, suas próprias possibilidades. Né? Fazer junto, né? Mais do que interatividade, o fazer junto. Fazer né? junto, em relação, uma relação, é isso. Ieltxu says one of the most important things for him is when we are producing our work, many times, most of the time, we don't realize what exactly we are doing. So when you, Erwin, watch him, you say, you are doing a playground. So that's the most important thing about your relation, doing this work for such a long time, about 12 months, weekly meetings, even being via stream, Zoom, or whatever. And he says one of the most, because in Brazil we have this
economic middle class loves to have your gourmet spot in your apartment, like with a barbecue machine in an apartment, or kids space, so a reduced spot for the children to have some to play, to play its life. And he says the important is the conception of playground. Playground can be everywhere, even inside your house, further than the architectural space. And I'd like to well, I had a question, but I don't know where we are going anymore. Curiosity. This carnival group, esse bloco de carnaval, os nossos blocos de carnaval, I'm trying to find the exactly word for that. Eu tento achar a palavra exata para falar bloco de carnaval, but bloco de carnaval é bloco de carnaval. We use the word player, brincante. When we play, I can play. I can play with children in Portuguese, okay? And I can play soccer as a sport. It's the same word, okay? And the one who plays a party, a carnival party, can be called, or a popular party can be called brincante. It's not exactly player, the action, but it's the one who is part of it. Can you understand what and also, sorry, Weber, also maybe the way how you are in the space in relation with the other, no? The way, la forma. O brincante es la forma, né? Yeah, forma de estar, o jeito de estar, o jeito de ser. Yes, being part of the party, not only watching. Okay, right. In carnival, I'm dancing, I'm singing. I am the carnival. So we use the word brincante. I see. And it's I feel like being very close to the idea of your playground structure or conception. It is happening and I'm part of it. E eu só quis aqui trazer uma analogia da palavra brincante que tem que ser utilizado quando você parte de uma festa popular, só para que ele, como holandês, pudesse entender dentro da minha precariedade de explicação para os que estão ouvindo em português, ok? Okay, right. I got you. No, I think it's a great synonym or a great example that you're bringing up, because indeed we're already facing with some festivals that we've been talking to that, for example, some festivals are not completely sure what it is because they don't necessarily think of it as a performance, because so many people as a theater performance think of, a story that's being told or story that's being presented with passive people watching. And sometimes, yes, people are invited to participate slightly, but this almost is a non-stop, like in a way it is a carnival. It is a non-stop participatory experience between the artists and the children. And so some festivals are saying, well, but this almost feels like a workshop. It feels like we're doing a workshop together. But it really is a performance, but it's just a participatory performance or an immersive participatory experience. We also tend to call it not a performance, but a performance experience, because you're experiencing the actual performance yourself. And you are as much part of the creation of the performance as we, the artists. And in this case, and then I'll let you translate this, but in this case, yes, there is a little bit of
separation of roles between artists and between Ieltxu and myself, Ieltxu obviously really is the performer of all of his work, and I tend to be more behind the scenes. I tend to be more a director or a theater maker, and so in our collaboration, that's also how we tend to work. We're really creating the thing together, but in the end, it will be Ieltxu that is performing, that is actually doing the experience with the children. Yeah. Erwin disse que eles se aproximam dessa ideia de um festival, né? E acho que a melhor forma de falar um bloco de carnaval seria Carnival Festival. The best way to, I said Carnival Party, but I think festival is the appropriate word to for non-Portuguese speaker. The carnival in Brazil is like a performance. Let's be honest. It's theater. Carnival in Brazil is theater. Yeah, carnival is. I just live it. I just survived during the year because we had carnival for 1 week. I'm not Brazilian, but carnival is better than theater. Carnival is better than life. Então, o Erwin diz que o trabalho deles se aproximam disso de festival, que nos festivais eles ficam perguntando, mas o que é isso, né? Porque rompe com a performance, no sentido também de eu não ficar só assistindo a performance, eu sou parte da performance. Então, a gente está falando disso, da gente estar em relação com a obra, ainda que ele acredita que no trabalho dos dois, o Ieltxu sim ocupa esse espaço de performer, né, de atuação, e ele mais como um diretor, um produtor, né, faz a coisa acontecer por trás da cena. Sim, nossa troca é, de fato, Erwin não atua, não performa, mas ele é diretor e pensador do teatro, né, do acontecimento cênico, e nossa troca está sendo nesse lugar, né? Quando partamos agora para o Movimento 2, que vamos agora esse mês para a Alemanha fazer uma residência, e aí vamos nos encontrar em quarentena, mas vamos pular desta virtualidade e experimentar coisas com crianças também, e no espaço público, né? Vai ser a primeira vez que vocês vão estar juntos. It's going to be the first time we're going to be together to experiment for the experience. In Germany. In Germany, yeah. Yes. That will be the first time from the start that we started this project during the pandemic. So when we started, first meeting was about like September. September, yeah, okay. That we started via Zoom, and one of the things, of course, that struck me, we met the previous years, but when Ieltxu reached out to me with regards to this idea about Aldo van Eyck, the Dutch architect who created these playgrounds in Amsterdam, obviously being Dutch myself, that was a connection as well. But I also really think the time that we're living in is not comparable to like the Second World War, but there is a comparison with regards to the public space being off limits for children. And so the fact that we all had to confine to our houses, and then not only the fact that we were confined to the house, but that work and school and workouts and everything came into the house. The house was infiltrated by all this stuff from outside that kind of pushed the play for children away. And so during the pandemic, we really were looking at, okay, how can we create something for now in a time where we cannot be together, where we cannot play together? That's why we say, I tend to call it, we created something to play together apart, being apart, but still being together via Zoom. And that's what CASA and JOGO is all about, is to investigate the house as a space of play. To kind of, yes, we know you have to do school in the house. We know you have to do your work in the house right now. But how can you look at the house in a different way again so that it becomes
a space of play. And then the second phase, which is what we're now about to go into, is this public space, schools, public space theaters, after pandemic, when we are allowed to play together again. Not together apart, but together. And we're all being at once in a space that is not the house. So that's really what I was very interested in collaborating. Ok. Eles começaram isso... Vas a traducir isso que falou? Vou, a Bíblia. Não, se quiser, porque a verdade é um pouco o conceito, posso falarlo eu em português, porque é um pouco o conceito, mais que traduzir exatamente o que ele falou, tal, né? Ok. Não pode ser porque, quer dizer, a coisa que nos juntou, bom, partindo dessa questão de Aldo van Eyck, que a Ana Paula trouxe lá atrás, no fim traduzido Aldo van Eyck por Ana Paula, que não está aqui hoje, infelizmente, e quando entro em contato com Erwin, porque nos conhecemos no Chile, ou uma relação, aquela coisa, as coisas se construem assim, né, a partir das relações. Mas o Aldo van Eyck, quando construiu os playgrounds, depois da Segunda Guerra Mundial, né, Europa destruída e tudo mais, todo destruído, as crianças confinadas nas casas, ou o que restava de casa. Então, que estamos, sem querer forçar a barra, mas a situação pandêmica nos pegou, né, a todos, e todos nos confinamos dentro da casa. As crianças estão há muito tempo dentro da casa, então a escola entrou dentro de casa, tudo que já sabemos, né? Então, fizemos esse paralelismo e começamos a pensar, o projeto desde o início como tendo dois movimentos, mas sabendo, bom, agora só vamos conseguir trabalhar virtualmente e no espaço no que estamos é a casa. Então, com o meu ponto de vista de trabalho, que falei um pouquinho antes, mas é isso, a criança que cria, a criança ativa, a criança que descobre, a criança artista, como investigar, como olhar para a casa de outras formas, que inclusive sabemos que parte de uma coisa que é engraçada, porque as crianças em geral fazem isso, que se a criança brinca por si em casa com uma caixa de papelão ou com uma caneta ou o que for. Mas aí está nossa visão como artistas de pesquisa, de investigar, ou de provocar, ou de nos provocar, ou de tentar achar, acho que está o ponto, o diálogo. Né? Que diálogo é possível? E então, nesse tempo de confinamento, e aí foi onde criamos CASA em Jogo, que no vídeo vimos um pedacinho, que era uma experiência virtual, mas que se criava junto. Difícil também, né? Porque aí te das conta como ao vivo tudo é muito mais fácil, né? A comunicação juntos nos vendo e não através de uma tela. Né? Mas a pesquisa um pouco é essa. Eu também no início da pandemia, outro projeto que também venho desenvolvendo me deu assim uma agonia falar, eu não vou criar material audiovisual para a criança assistir. Primeiro porque não é meu trabalho, não é meu foco e não é inclusive algo que o cinema faz muito bem. Sei lá, existem essa plataforma, né, os desenhos animados, sei lá, né? Então, bom, um pouco a pesquisa e a tentativa também de encontrar essa ligação, de continuar tendo essa ligação, foi isso dentro da casa. E agora, vamos estar pela primeira vez presencialmente na Alemanha, eu viajo logo mais, e espero também conseguir entrar na Alemanha, então aí vamos estar juntos, e aí vem a parte 2, que é o espaço público. Também existe uma questão da escola, porque a escola entrou dentro de casa, as escolas vão se abrindo, ou se abrirão, quer dizer, chegará uma hora onde as coisas se estabilizarão, né? Por muito que estamos ficando malucos, né? Porque parece que a coisa melhora, depois piora, e bom, porque estamos sofrendo todos, né? Okay. Então eu acho, bom, basicamente é isso, e estamos nesse trabalho semanal e muito rico, porque é isso, são pontos de vista que é o diálogo, né? O diálogo entre os dois. Erwin is laughing because I am talking a lot. Yeah, you're a performer. You keep talking. Okay. I see. So Weber, let's go to see the PDF. The PDF now. It's in the screen. I think we should do the PDF. Yes. But Weber, you wanted to say something or translate or?
Or I think No, but I want to say tons of ideas. Let's just explain. He was saying basically what you said. Okay. Exactly. What is the translation? Perfect. Let's go vamos a ver então agora um PDF. Está em português. And I also, Ieltxu, I also saw that what is going to come up in this PDF, the poems from Aldo van Eyck. Whoops, sorry, that's my phone. I'm trying to turn it off. Sorry about that. But the PDF has the translation in Portuguese from what we saw, from the poems you saw in English in the video. So. But also Weber have the translation, so we can translate. So let's go to the PDF. Let's see. Here. Yeah, it's working. Yeah, it's working. Okay. So 1 second, because we're here. Temos falado já bastante até agora, mas esse poema de Aldo van Eyck, árvore é folha e folha é árvore, casa é cidade é casa. Uma árvore, mas é também uma folha enorme. Uma folha é uma folha, mas é também uma minúscula árvore. A cidade não é uma cidade, a menos que seja também uma enorme casa. E uma casa é uma casa, só se é também uma minúscula cidade. Ana Paula, continuo falando dela porque falaria muito sobre este poema, né? Sobre esta, e isto é uma inspiração inicial do projeto, que de fato para nós acho que é meio óbvio, diz muita coisa do que queremos, ou estamos pesquisando e desejamos, né? Esta primeira imagem, a verdade, o projeto começa um pouco como aqui. Quando eu entro em contato com Erwin, uma das primeiras imagens, das milhões das imagens da pandemia, mas uma escola, acho que na França, e eu vi, entre outras, mas esta me chamou muita atenção, porque tem algo trágico. Queres ir traduzindo, Weber? Ou eu vou falando? Você decide. Eu não sei se volta lá na folha ou não, para eu falar o que estava escrito. Vou falar, desculpa, vou falar então sobre esta imagem e aí você volta na folha e fala da imagem, pode ser? Pode. Ok. Então, esta imagem fala por si só, mas é muito contraditória, porque é repressão, por um lado, né, que dizer, cada um, né, no Brasil tem uma frase, né, que é cada um é seu quadrado, né? E de fato, cada um é seu quadrado, né? Então tem a professora em um canto e as crianças, mas ao mesmo tempo eu vi e eu percebi, falei, aqui tem algo, tem poesia, tem jogo, tem jogo aqui. Quer dizer, como podemos subverter isso? Como podemos fazer que dessas figuras, formas geométricas, isso se transforme em um playground? O playground como conceito que vemos falando, né? Como jogo em relação, como espaço de encontro, espaço de criação e espaço de interação. Queres ir lá, Weber? Então, o poema é este. Okay, so this poem says, tree is a leaf and leaf is a tree. House is city and city is house. A tree is a tree, but it is also a huge leaf. A leaf is a leaf, but it's also a tiny tree. A city is not a city unless it is also a huge house. A house is a house only if it is also a tiny city. Aldo van Eyck. Yep. And the first image showing this PDF probably is in France, the beginning of the pandemics. And when Ieltxu says, we have in Portuguese even a song where we says, each one in your square. So keep yourself where you are, and I keep myself where I am. So he related this idea of watching children playing apart, each one in your square, and came the idea, wow, this is a playground, the conception of children playing.
something like that. Is it okay? Yeah, no, it's a hard image, it's tragic, but also it's like, here we have something. We can subverter, we can change the point of view and see that this could be a potential playground. Bem, vou no português. Aldo van Eyck também diz, muito lindo isto, estamos falando na final da Segunda Guerra Mundial, quando a neve cai nas cidades, a criança toma o poder e de repente o senhor da cidade. Se a criança tiver algum tipo de assistência ao descobrir a cidade talvez poderá ainda redescobrir suas crianças. Aldo van Eyck says, when the snow falls on the cities, the child takes over and it's suddenly the lord of the city. If the child has any assistance in discovering the city may yet rediscover its children. Então aqui temos umas das múltiplas imagens da pandemia, né? Com adultos, muitas delas para adultos, né? Filas de banco, filas de... Né? E, bom, eu falei da primeira imagem, mas estas são outras imagens onde eu, claramente, eu e nós, imagino que não estou descobrindo nada, mas que essas setas, esses círculos, essas espacialidades podem ser um jogo. Já são, na verdade, um jogo. Estão aí. Bom, isso, Weber. Those are the first images of the pandemic attitude, where people has to be in line for bank, and Ieltxu see this phenomenal happening and can create the idea of those space for which is gonna called playground. If I can interrupt here secondly, it's interesting because these were some of the images, for example, that Ieltxu showed me as well after some search. And it's so interesting to think of that, to think of these images that you're looking at, that they are basically created out of fear/safety, you know, like we're in fear of this pandemic. And so we have to use these distancing and all of that. Yet, if you look at them like this, it already looks like a playground. It already looks like there is play elements in these images. And that is really what Ieltxu and I are hoping to further explore when we're in Germany for the Playgrounds por Todo Lado, the public space creation. So again, we have the house and we have the public space, and this would be an investigation towards the public space. E isto aqui também é só uma camada, quer dizer, isto aqui é o início do projeto, já passaram muitos meses. Não é que, é óbvio que se, por exemplo, pegamos os círculos e as setas, e eu determino que no círculo pulo e na seta deito, já é um jogo, né? Mas, quer dizer, não é que isto é parte da pesquisa e da investigação, não é que só vamos criar a partir destas imagens pandêmicas, estamos agora falando da inspiração, né? Essas falas se juntam, né? Mas o Erwin diz isso, é uma das primeiras imagens que o Ieltxu mostra para ele, e que o que é interessante, esse comportamento que está aí, ele vem pelo medo, né? Era o que a pandemia nos impôs. E aí está esse olhar criativo, artístico, de, a partir dessa imagem, ser a inspiração para o que vai acontecer. O que vai se desenvolver, e agora na Alemanha eles vão se encontrar. Acho que se você falou em português, está entendido, né? Sim. Bom, aqui tem, então, algumas outras imagens. Bom, a de antes, acho que este é um playground de Aldo van Eyck, e esta imagem embaixo, né, que são uma...
o ser humano é genial, né? Porque, ou seja, é genial, podemos definirlo de muitas formas, mas a última imagem é um café e são os adultos com esses espaguetes, esses macarrões de piscina para manter a distância. Eu não sei, eu vejo e eu sou fã de Marcel Duchamp, né? Então são ready-made, quer dizer, está feito. A realidade supera a arte, né? Bom, quer falar sobre isso, Weber? Quer traduzir, não? Yeah, those are more images about the pandemic moment, and especially the last picture in the bottom. Those adults with these swimming pool devices. It's naturally made, as Ieltxu says, it looks like a ready-made by Duchamp. So the reality, it's already creating the situation. Yeah, it's more powerful than art, because it's very funny. I'm looking now, really, now, this old guy, and he's like, whoa, and they're only taking a coffee. Bom, então o projeto como um todo, esses espaços atravessados e atravessantes, esse diálogo, né, no espaço, como atravessar ele e ser atravessado por ele, né? O próprio espaço atravessante, e são 3 lugares: a casa, que já temos falado um pouco sobre ela, a casa escola, que a mim particularmente me interessa cada vez mais, o espaço da escola, por vários sentidos. Bom, primeiro porque tenho 2 filhos e a escola entrou dentro de casa, mas também pela própria experiência destes anos, que a escola é onde estão as crianças. Então, quienes fazemos trabalhos para as infâncias, seja em teatros, seja em centros culturais, são os pais que levam as crianças, né? Também são alguns pais que levam as crianças, né? Também estamos pensando também que crianças são as que frequentam o teatro, que crianças, ou que pais levam as crianças. Mas a escola, em princípio, todo mundo vá, né? Toda criança vá na escola. Então, me interessa cada vez mais o espaço da escola, porque é onde estão as crianças com as que eu quero dialogar e com as que eu quero criar, né? E o espaço público também, porque minhas propostas, em princípio, não são pensadas para teatros. Quando falo teatro, estou falando em caixa preta e plateia e palco. Ainda que o último trabalho que acabo meio que de estrear, estrear agora no México, é em cima de um palco, mas revertendo um pouquinho algumas convenções, mas isso é outro papo. Então, este projeto é na casa, a casa, a escola e o espaço público. Should I translate? Yeah. Okay, so the idea of the project is looking and thinking about the house as a space where you go through, and the space crossing. Difícil falar atravessante, né? Não se preocupa Okay. em traduzir isso. The space has a relation with me, with the person has a relation with the space. So which space? The house and school, because in the pandemic the school came into the house, and Ieltxu is concerned about this relationship. And the school, because the school is where the children are. So he's very interested about the school as a space, and the public space. So are the major spaces focused in this project. E as materialidades que estamos criando, algumas já criadas, outras em processo, são vídeos interativos. Um deles já está pronto, e dentro do PROAC, que este webinar faz parte,
São 3 vídeos interativos, nesse sentido que estávamos falando de, ok, o meio audiovisual, mas como propor que o vídeo seja um dispositivo de proposta para o jogo fora da tela, o jogo no espaço, o jogo corporal, o jogo individual ou o jogo coletivo. Então, esse é um deles. Outra parte é um e-book interativo. Eu também sou designer gráfico. Me interessa também a questão do livro, bom, a possibilidade também de... É a contradição o tempo todo da tela e de sair dela, né? Mas também, se eu tenho um PDF, um livro, que eu vou ver no PDF, né? Depois queríamos também imprimi-lo, mas essa é bom, uma fase posterior. Como fazer que seja um livro-jogo? Um livro... Aí vou fazer um parêntese rápido. Outro dia, lá no México, foi com uma pessoa que falou uma coisa muito interessante. Bom, não sei quem foi agora mesmo, tanto faz. Mas é que, de fato, as crianças não leem como os adultos, né? Uma criança não lê assim. A criança usa o corpo para ler. Deita, né? Não para, né? Então, como os adultos limitamos, né? Então, a leitura é uma coisa séria. Estou fazendo um paralelismo com esse livro interativo, né? Um livro que seja para fruí-lo, mas que gere umas propostas de jogo e que o próprio livro, eu ainda estou na pesquisa disso, seja um jogo. Bom, depois a performance online interativa, que está pronta, em processo sempre, mas pronta, por Zoom. E os playgrounds presenciais e efímeros, que é o que vamos começar a trabalhar agora na Alemanha, que depois Erwin vai falar um pouco mais, que é um princípio muito importante do projeto, porque são efêmeros, e seria, esses playgrounds, seria depois uma performance presencial em espaços públicos, uma performance experiência, bom, que estamos já falando um pouco sobre isso, né? E depois podemos aprofundar um pouco mais. With you. You're muted, Weber. Estás mutado. Oh, okay. Thanks. In this research, in this work, results and materials as an interactive video, a performance online is already ready, but it's in process. It's going to have the presential playground that we talked about already in Germany is going to happen now, and in public space. But there is an idea that Ieltxu brings. He was in Mexico and was thinking about this, the idea of the book, the interactive book. He's preparing and researching how to bring life to this book, but he thinks about we adults, we limitate the way we read. Okay, we have the book in front of us, and children use their own body to read, to relate with the act of reading. So that's an idea that he's working and thinking about how to make this interactive ebook, this book. Is it okay? Yeah, and the videos that we have, one done already, and we have other 2 to create, and it's part of, Erwin. I think what it's important, what both Ieltxu and Weber are saying with regards to the physicality, the body of the child, and it's really something that we are looking at somatic sense of play, because play, of course, exists in many different forms, and particularly when looking now in the digital realm, in the virtual realm, you could say, well, there's a lot of video games, there's a lot of, play through the virtual, but that is actually something that our project is trying to steer away from.
So yes, we have to use the screen in order to communicate at the moment. But at the same time, we are trying to figure out a way in our online performance to get the children away from the screen, or to already interact with them before the actual performance, before the actual Zoom call. So we send them videos to already start looking at the house differently, or to give them little assignments to send us a picture back. Of course, this is all through the adults, through the parents. The communication, of course, is all going through the parents. But it is this idea, both for the online performance as well as for the offline, as well as for the in real time performance, is to find ways to interact in a hybrid form, because we're now in a new world, let's face it. We're in a new world where we cannot live without the digital anymore. And to find ways to interact with each other before we even meet online or before we meet in person. And so one of the ideas with regards to our Coming Up workshop in Germany is to start interacting with the children, or with the parents and the children, and ask them to go into their neighborhoods and take a photo of an area where that they feel invites to play, that they feel like this is a playground to me, even though it's not an actual playground, but an area that they feel, I would love to play here. And then, of course, why? And then when we meet them in person, we'll tour to those locations. We'll go with them to the locations. So again, the child becomes our co-creator, and they become part of the creation of this process. Erwin, diz que a palavra, na verdade, quando a gente fala que eu acho que estava dando o exemplo do livro lá, da criança trabalhar, fazer uma leitura com o livro diferente, é a palavra fisicalidade. Porque esse momento pandêmico levou a gente para essa virtualidade, e os corpos estão separados, né? E começa a se nascer nesse momento, e isso a gente está discutindo, acho que em vários aspectos, uma relação híbrida, né? Do virtual, da tela, com o físico, com o corpo. E nessa ida agora à Alemanha, eles começam a fazer a buscar essa experiência. Por exemplo, eles pedem para as crianças começarem a fotografar na sua vizinhança, junto com os pais, lugares que parecem convidar ao jogo. E depois eles vão ali vão começar a criar diretrizes, né, para começar a fazer essa transição, porque a gente deve, por um tempo, sabemos disso, em vários setores sociais, ficar nessa relação, né? Um tanto virtual, que a gente passou, e um pouco físico, né? Há algumas, com certeza, há uma série de áreas do conhecimento e atividades que vão permanecer virtuais, né? Enfim, então, nessa ida da Alemanha, eles vão poder experimentar esse momento, essa busca de volta da fisicalidade, do corpo no espaço. Bom, mais imagens. Bom, à esquerda, um playground de Aldo van Eyck e mais imagens pandêmicas. Bom, o playground fechado, né? E, bom, os conceitos um pouco resumidos. Já temos falado um pouco de todos, mas toda a parte virtual é partir da tela. Da tela, estamos falando isso, da tela digital, desse retângulo pelo que nos comunicamos ou pelo que assistimos coisas, com proposições que convidam a sair. Estamos falando da criança. Então, a criança assiste o vídeo ou pega o livro, o e-book na mão, mas convida um convite real para se sentir mobilizado para ir para o espaço da casa ou fora e começar a criar. E uma coisa que me interessa muito, não gosto de tutoriais, gosto de proposições abertas, onde cada criança artista vai inventar sua forma, seu jeito. Isso para mim é fundamental no meu trabalho, na minha visão como artista. Ok, deixa eu fazer para pegar conceito por conceito. Conceptions.
the idea from the screen, the digital, okay, from the screen, propositions to exit. Então, acho que isso dá, né, como tradução. Yeah, sim. Yeah, okay, it's Okay. It's okay. The other one is the space of the o espaço da casa como playground. Okay, the space of the house as a playground. The space of o espaço da escola como espaço de encontro e relação ativa e criativa. The space of school as a space for meeting and active, creative relationship. E o espaço público, e aí o Erwin pode depois aprofundar um pouco mais, o espaço público, bom, os dois, né, com dispositivos efímeros relacionais de jogo. Okay, a public space with ephemera relational game devices. Play devices, yeah. Play devices, okay. Yeah. Bom, e para terminar, de novo me lembro de Ana Paula, porque isto aqui é Aldo van Eyck. Bom, aqui temos à esquerda a imagem interessante, né? O prédio destruído, né? Como chama? O terreno baldio. E à direita, um dos playgrounds, fez 700 na Amsterdã. Embaixo tem outro dele, aqui tem algumas plantas, mas, bom, isso não é minha especialidade, não posso aprofundar. E estas, bom, para finalizar, eu acho que quase finalizou o PDF, imagens engraçadas algumas, mas é isso, quando o projeto se inicia já faz um ano, sei lá, mais de um ano, todas estas imagens faziam um pouco parte do imaginário, do falar, o que está acontecendo, né? E aqui tem jogo. Quer voltar a outra tela? Tá. Não, tá bom, ok. Maybe I can say in English very fast, very quick, just to... desculpa, vai tu, Weber, vai você. This is an Aldo van Eyck playground. Where we have, I can't see very well from from here, but where we have the void urban space and the playground activity. É isso? Activity. Yeah, and I think what is quite interesting to see also is the simplicity of Aldo van Eyck's playgrounds. There is very little, how should I put it? He does not create a lot for the children. He gives a space for the children to create in. And I think this is, even with theater for young audiences, is a very interesting concept to think about. I think in many cultures, children are looked at as not adults yet. So like we need to teach them still something, as if, you know, we have to provide a lot of things for them so that they can do and become their best. And I think one thing, and I'm not the expert here like Ana Paula would be, but I think one thing that Aldo van Eyck does, and that is something I will say, is something in the Dutch culture, Dutch youth culture, for example, is quite big and well known around the world. Literature, film, theater. And I think there is something to be said about giving space to young people to let them develop the creativity. And that doesn't mean, of course, that Dutch youth culture is created by young people all the time. But there is a certain trust in young people that they don't need our hovering as much. You can let them go and they will create and they will play. And that is definitely something, growing up in the Netherlands myself, and then moving to different places, is something that I see a big difference in how children are treated in the Netherlands versus how children are treated elsewhere. And I think in the Netherlands, children are more on par, more on equal level with adults,
and taken seriously in that sense. And that's, of course, not only in the Netherlands, that's happening in other places as well. But I do think that kind of culture allowed for Aldo van Eyck to create these kind of things. And to think about, even just the mere fact to think about children in the way you design cities. It's something that now happens in public design, in the design of cities, in the design of spaces. There is a thinking about not only young children, also old people, of course, of all of this, but that there is this kind of social awareness around that I think is really interesting. And maybe that has allowed for Dutch youth theater and Dutch youth culture, literature, film, all of that to become so well known internationally. Tem uma questão que o Aldo van Eyck propõe, que ele dá o espaço para que a criança crie nesse espaço. Porque a gente tem, o Erwin está dizendo, né, a gente tem de forma geral, essa cultura de que nós temos que dar todas as informações para a criança, a gente tem que formar a criança, a gente como adulto tem esse poder sobre, que não, algo que a cultura holandesa traz, ele percebe como holandês, e que depois saiu da Holanda, né, hoje ele mora em Nova York, que é uma autonomia do jovem. A cultura holandesa permite essa criação, que o jovem crie, que depois isso vai se reverberar também com pessoas adultas, com pessoas mais velhas, mas que, inclusive, o pensamento do desenho da cidade, do desenho dos aparelhos, tem que nascer desse espaço de criação e permitir com que eles sejam eles, né? No primeiro momento a criança e depois o jovem. Então, que a cultura holandesa tem esse olhar para esse espaço de criação, sem tentar o mundo adulto impor o que é fundamental e o que é importante. Yeah, I think that is something that, in a way, I feel, though I've never been in Brazil, but it is something that I recognize in South America also more. I think children are let go more as well, instead of, in certain other cultures where there's much more hovering over children. And that's why I'm saying this is, of course, not just in the Netherlands. Denmark, for example, has a very similar kind of relationship. And so with regards to these playgrounds, these architects creating these playgrounds, it's really looking at the space and let the space become the playground instead of forcing a playground somewhere, to and build it up to kind of almost say to children, this is where you're supposed to play, and that's, and you have to play with these specific elements. Instead of letting the imagination run wild, children, they play automatically. They don't need anything to play. This is what they do. And so this is exactly why I, again, also like Ieltxu's philosophy and Ieltxu's concept about looking at co-creation with the child. Erwin nunca esteve no Brasil, mas acredita que aqui na América Latina a gente até tem essa relação com a criança um pouco mais livre, assim como outros países. Ele não acha que é exclusivamente da Holanda. Mas tem uma coisa importante nesse pensamento, que porque a criança, ela brinca, a criança, ela existe, ela deixa a imaginação acontecer, que essa ideia que a gente tem, e a política pública tem muito, de colocar, aqui é o playground, né? Ou mesmo no privado, né? A escola, um condomínio, aqui é o playground, aqui é o lugar de brincar, e que não, né? Que a grande questão é deixar com que a criança, no primeiro momento, a criança olhe para o espaço e perceba onde se pode brincar. Por isso, essa questão dos playgrounds serem efêmeros e poderem ser instalados a partir dessa relação de cocriação com esse ato performativo que eles propõem com o projeto.
Eu aí vou fazer agora a ponte com o que acaba, só para finalizar esse pensamento de que tipo de playgrounds. É óbvio, o Erwin e eu, né, estamos dando nossas palpites, intuições. Eu tenho lido algo sobre o Aldo van Eyck, algo bastante e tal, mas teria sido extraordinário, né? Por isso era a ideia inicial de ter uma especialista e apaixonada por Aldo van Eyck falando não só de uma análise formal, sino dos conceitos que permeavam Aldo van Eyck. Então, a leitura que fazemos é uma leitura de nós como artistas da cena, né? Mas quando falamos desses playgrounds efímeros e portáteis, é um pouco nesse sentido que vamos desenvolver agora na Alemanha e continuaremos, né? Isso também é um projeto que eu acho que não tem muito fim, não vai ficar pronto, né? Mas já falei antes, lá atrás, né, que não é essa questão arquitetônica de construção de espaços, senão da efemeridade desse playground como conceito e também a duração. Nós podemos, no aqui e agora, criar um playground e brincar nele, que depois pode ser com giz, pode ser com... Tanto sei, o material, eu sempre trabalho com material com certeza de alguma forma estará, mas que pode ser depois brincado, absorvido por outras pessoas. Ou também, sem usar materiais, o playground entre relação de corpos que gera e reverbera com a cidade e com as pessoas que passam. Então, um pouco esses são os conceitos, temos já algumas ideias mais concretas, mas que acho que talvez seja interessante, né, de dizer sobre o projeto, sobre o que nós propomos. Quer traduzir mais ou menos? Ok. Mas só para resumir, a questão de utilizar o... No, I can't try to say in English very, very quick. It's like the idea. Well, first I have to say that is Erwin and mine point of view of like a theater artist about Aldo van Eyck. We are not the specialists, but I am totally agree with what Erwin had said. But when we talk about the ephemeral devices and playgrounds, we are not talking about to build like architecture or to build things. We are talking about ephemeral in the time and ephemeral also with the space, with the city, and with the participants of this happening. Because the happening could be between bodies, in the relations between bodies, could be also with some materials. I like to use materials, but also could be in the time and the space. Is like, is now we left, but something remains. Yeah, remains, or something fica. How is fica? Something stay, and other people, maybe adults, could play with it. So more or less, this is the concept of the portable, ephemeral playground devices, something like that. And that's why, for example, elements like chalk, like something chalking on the floor can help. But even, and this is again the beauty of, like, that's where artists come together to the real space. Of course, one of our jobs is imagination, is to imagine things where there aren't things, or where how things could be if it's not there. And so we want to look at the space and use what is there. So for example, if there's a bench, most people would just see a bench to sit on. But the beauty of children, again, is that they can look at a bench and create something completely different on it. They're going to climb on top of it, or they're going to say it's like, they're going to hide behind it and then say that that's like a wall, that they are, you know, like the whole stories develop and the whole playground develops with a simple bench. So yeah, you know what I asked first about the adult people in the project or in the art pieces. We have a maybe you can stop sharing, Ieltxu. Stop sharing. The PDF is done.
Yeah. Here there are some examples that appear is done. Sorry. Yeah, nice, great. Sorry, Weber. No problem. I perform a play on the street, exactly with friends, Ieltxu friends too. Exactly on the top of trees. The play happens. Okay, the scenery is real trees, and to climb the trees, we have like wooden ladders, and we have swings. Can you understand what I'm trying to say? Yeah. And what happened when we arrived in the city to perform this play? We set the scenario, the swings, the ladders, and we wait the time to perform. And it's it's always, we are sure about people walking the street, come to the scenario and ask, can I swing? Yeah. Can I climb? Children don't ask, and the mother says, no, come down. No. We say it's allowed to explore the scenario. They don't know what's going to happen there, but the device is there. Exactly. For like 1 hour, 2 hours, and it's a kind of an invitation to use the space. For me, the most important thing about the public space is we have the right to use the space. And government says to us, stay home, Netflix, streaming. Don't go outside. Don't go outside. It's dangerous for the government to be outside. Yeah, exactly. And it's very pleasurable. It's a joy when we see an adult, a grown-up person swing in our scenario. Yeah, totally, absolutely. I did a performance in South Africa where my set designer, this was in a big indoor space, and we weren't able to do a whole lot. Like, we didn't have a lot of budget or anything like that to do a lot of scenery. And my designer decided to just fill the space with balloons, because balloons were very cheap. And so, I mean, it took forever to blow up like thousands of balloons, but we built, the whole floor was covered in balloons. And it is just extraordinary to see adults coming into that space. And the funny thing is, no matter how old they are, they turn into children again. Just walking through balloons, they're like, oh, look, and they're starting to throw them up and all of it. And it's really interesting to see what those kind of objects do to us as people. So it's very similar. I totally understand. Yeah. You know, when you show the poem, the Aldo van Eyck poem in a leaf shape. Mm-hmm. Have you seen the portmanteau words by Lewis Carroll, the author of Alice in Wonderland? And what have I seen? The what? The poems by Lewis Carroll. Yeah. No, because I know her, but I know the author, but I don't know. I have not read poems, but so it sounds like we should do that. Okay. I think the word he used in English is portmanteau words. In Portuguese, we say palavras valizes. Would be like valizes, like words in a suitcase. Because he is the beginning of this kind of design poem author. There is one book specific that talks about this idea. It's important because when Aldo van Eyck writes, I'm sure he is studying Lewis Carroll. Interesting. And there is. Bom, eu estou falando que o autor da Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll,
tem esses poemas que antecede o chamado, antecede e muito, né? O que se chama de poesia concreta, que ele já escreve os poemas em forma, dando um formato que tem a ver com essa folha do Aldo van Eyck, que está no projeto que eles apresentaram, falando de que a cidade e a folha estão numa relação. And there is another author, an Italian teacher, and he wrote the grammar of the fantasy, gramática da fantasia em português. The Italian calls Gianni Rodari. Great. So it's very interesting because he, in my idea, talking to you guys, he has sort of a playground, but with not materials, okay? With only with the game, playing with words and attitudes, with no material. So I think it's interesting. I don't know if you know. Gianni Rodari, I think that is the author of Matilda. Not? I just know Gianni Rodari and the grammar of the fantasy, but I use it, the idea of his technique many times for directing theater for children. Right. Because I think he's very open-minded with the conceptions of creating with children. Eu só queria dizer que, vamos, os últimos 15 minutos foram em inglês, não acontece nada. The last 15 minutes were in English, but it's okay. I'm here to talk to Erwin, so I have to. It has to be in English. We should wrap up soon because we've been going on for quite a while. Mas eu acho que teríamos inclusive outros materiais, mas nós somos mais necessários, acho que poderíamos começar a finalizar por aqui. Bom, primeiro, super agradecendo, Weber, tua disponibilidade, amizade, parceria, alegria, sorriso, arte, tudo isso que você tem, e generosidade. Muito obrigado de verdade por estar conosco. Tamo junto. Eu, pela minha parte, também me lembrei agora uma coisa importante, que falamos da residência na Alemanha. A residência se chama Capilar, é um projeto com outros artistas também, não no mesmo tempo, mas da Amazonas Network, de Bebê de Soares, em uma pequena cidade perto de Colônia, na Alemanha. E, pela minha parte, eu também queria agradecer também a parceria do Consulado da Holanda em São Paulo, ou do Reino dos Países Baixos, que é um reino também, com esse projeto Novas Conexões Cidades Habitáveis. E também dizer, finalmente, que este webinar, terá mais 2, faz parte de um PROAC do ano passado, PROAC 10-2020, que são exposições inéditas de artes visuais, bom, e a parte do projeto CASA em Jogo, Playgrounds in the House, acho que chamamos ele. Bom, tem esse patrocínio do PROAC. E, por último, queria, vou verlo daqui a pouco, mas também agradecer a Erwin pela parceria poderosa e rica que estamos tendo nesses meses e que continue. Pela minha parte, muito obrigado. Yeah, I think I can even translate most of this because it's really the thank yous and we're wrapping up. But I also just wanted to quickly say, so this is the first of a few webinars that we are doing that is partly to give people a sneak peek behind the curtain, if you will, or in the kitchen, if as we say it in Holland, to give a little bit of a taste in regards to how this project came to be, but then also the further on creation.
So we will have some more people. I mean, it's amazing to talk to Weber today. I feel like we could talk on for 2 more hours probably, which we might. Let's stay on for a second, but you'll stop the streaming in a little bit, and then we can just talk for a little bit outside of the streaming. But I think what we're really trying to do is to showcase, give people really an open sense of how this project is being created, and then also here, hopefully the next time we will have our expert with us, a different expert potentially, but in different sense of playing with playfulness, or children, working with children, or architecture in the city, because we're really looking at this project of livable cities, how to reclaim the public space, reclaim the house, the public space for children in this case, and adults of course, because in our case, since the children are this young, we will always have an interaction with the parents and the children. So there is already that intergenerational. And so it's really to give people the chance to be part of this, and to also potentially learn some things like we now learned from Weber about the grammar of the fantasy that we definitely want to check in. So with that said, for me also a very big thank you to Weber. It's so fantastic to meet you, and I feel like we could have many beers and keep talking. Yes. And this is what this is also about. We want to open it up because there are other artists or scholars or that are potentially interested in these kind of concepts, and they might get some ideas out of this, or they might hear some information. And it shows, put some artists together and we can keep talking for hours, but also new connections will be made, because Weber, outside of this call, I need to connect you to some people in the Netherlands and here in America with regards to your LGBTQ activism and stuff like that, because I know some folks that would be very interested to talk to you about that as well. But we'll do that outside of the live stream. Thank you so much. Thank you, Ieltxu, also, and thank you, Weber. É isso, gente. Foram muitos obrigados, como ele disse. Os obrigados não precisa traduzir, né? Mas você que fecha. É contigo agora. Comigo? Você que fecha, é. Não, então, bom, gente, olha, eu aqui como um jogador holandês, de penetra na conversa, agradeço a presença de vocês, ok? Bom, então é isso. Não, o Erwin falou muita coisa em inglês, tá falando se conseguia traduzir alguma coisa, mas eu acho que tem uma coisa importante do que ele falou, né? Tem alguma coisa importante. A questão de que o projeto está conclamando de volta a ocupação do espaço público. Eu acho que tem essa fala dele, né? Nisso, tudo que já foi falado aqui, mas que tem isso. Esse reocupar, esse fazer parte... Ele falou reclaim, recuperar o espaço. Recuperar o espaço. Acho que isso é uma tônica importante para esse projeto que está acontecendo. Boa sorte para vocês e vamos estar juntos, com certeza, de alguma forma. Muitíssimo obrigado. Valeu. Thank you so much. Bye bye. So you turn off the live stream, please.